interested, there's an ashram close by offering salvage contracts. Careful! Good use of this. Something's going on at that camp.
Buenas noches, gente bonita de Plus Gaming Live. Y Plus Gaming Live, pendejo. Y Omega Gamer, bienvenidos a mi canal. Que ya Plus Gaming Live ya valió madre, ya me basurearon con Frulon. Ya no soy parte de nada de lo que tiene que ver con Frulon porque le caigo mal a alguien ahí en mi evento. ¿Cómo están, señores? Espero que estén bien. Marcia, Nico, no sé quién más anda por ahí. No mames, güey, acabo de llegar y hay un Thunder Joe ahí, güey. ¿Cómo lo vas a hacer para matar a un Thunder Joe? If I leave them be, they'll cause nothing but trouble. I should lie low. Find whoever's in charge and take them out. Maybe then the rest will leave. We've got riders Sí, in ya patrol. sé. Great. Sí, ya sé que ya valió, pues si ya me patearon. It's always good to have extra. Bien duro. Que dicen que no, que yo sigo siendo parte de Fruz. Mejor ni les voy a contar el chisme porque la neta... Me cae bien pinche gordo, pero pues ya. Nada más que si estuve haciendo un rato de backplay, así es que para que no me regañen. De hecho ahorita ya voy a nivel 21, nivel 11. Y lo dejé como nivel 4 o 6, algo así. Lo que pasa es que me puse a hacer todas las de aquí. Esta no la hice, por ejemplo. Pero todas las misiones de este asentamiento las hice todas. Pero no manches, me subieron un chorro de nivel y me dieron un chingo de puntos de XP, güey. El problema es que por lo que estoy viendo, lo que me están dando de XP no es como que lo suficiente o lo necesario de lo que se supone que tengo que tener. Yo me imagino que tomaron medidas para... Porque no sé si recuerdan que yo hice el directo del Horizon, del primero. Del Zero Dawn lo hice y me lo aventé como en 7 directos que fueron como de 3 horas cada uno. 7 por 3, 21. Me lo aventé en 21 horas. O sea, me lo chingué... Me lo chingué muy rápido, pues. Entonces como que quieren evitar que la gente que ya traiga callo del primero haga lo mismo en este. Por eso. Nada más que permítanme. Si no les hago mucho caso en el chat, te puedes conseguir un PlayStation 3 bien barato, Marcia. Hasta en las casas de empeño los encuentras baratos, así baratos de a tiro baratos. Digo, no es como para andarle haciendo loas a las pinches casas de empeño, pero puedes encontrar uno así en corto. Miren, si me ven un poco distraído y somnoliento es porque ando tipsy. Vengo de echarme unas cheves con mis cuates de los cómics y anduvimos ahí intercambiando ideas. Sobre todo la muerte de Alan Grant, que... Chinga madre, ¿por qué se mueve? ¿Por qué se están muriendo los güeyes ahorita, los chingones, los que hicieron cómics perros? Alan Grant era un escritor de cómics, él escribió parte de Nightfall, de lo que es la caída del murciélago, donde el Bane le rompe la espalda. Se aventó casi todo el guión de la serie de Azrael de los 90s. Y anduvo escribiendo recientemente para DC Batman, de hecho. ¿Cómo lo he jodido con eso durante semanas? Les voy a contar una anécdota. Todavía no llega Carlos. ¿Por qué no llega Carlos? Cuando tengo anécdotas no está ese güey para contar las anécdotas. Chingada madre. Sí, ahorita estábamos pues platicando, echándonos una mamila ahí de corona.
Como ahorita hay escasez de cerveza, estamos agarrando lo que sea. O sea, neta, estamos bebiéndolo para lo que nos alcanza, porque no está escaseando la cerveza bien cabrón. Entonces, ahora sí que le dije a mi cuate, estamos bebiendo. Sí, pues, de hecho se iba a devaluar, güey. Era lógico que se devaluara la edición normal del Demon's Souls por el remake. Ma, ¿y ahora que tú qué traes? ¿Por qué te pegó? No te digo, tú nomás vienes a quejarte, güey. Estos güeyes me quitan el focus. Te voy a decir una cosa, güey, que me estoy dando cuenta de este juego, que trae más desventajas, güey. Here. No creo que hubiera juegos que se quedaron usados en el PlayStation 3, sino que muchos de los juegos de PlayStation 3 que estaban programados
Something useful. I'm not giving up. O que tenían intenciones de sacarlos próximamente. Pasó mucho tiempo. O sea, el problema de muchos juegos de PlayStation 3 es que pasó demasiado tiempo. Pasó demasiado tiempo y las desarrolladoras dejaron que los juegos se fueran ahí apelmazando hasta que, según ellos, tuvieran así como que el punto. Hasta que según ellos estuvieran en su punto y pues, no, güey, o sea, entre más dejas que pasen las cosas, hay más probabilidades de que las cosas no se hagan, güey. Y menos en una industria como los videojuegos. La neta, en la industria de los videojuegos necesitas que las cosas salgan rápido o no van a salir nunca. Let's see here. Entonces lo que siento que pasó por ese lado fue eso, de que no hubo... The rebels have been digging up corruptors. Probably to make De que no override hubo modules. esta... Por ejemplo, el de Star Wars que se canceló, el Star Wars How do you like me 77 now? orden... Ahora hasta que nomás se pinche animal no voy a poder. Es el 13-13. Todo apuntaba a que ese juego iba a estar bien chingón. Todo apuntaba a que ese juego iba a estar... Iba a ser un buen juego de Star Wars. A mí me falta jugar el 1. El Borderlands 1. Porque el 2 ya lo tengo platinado. En PlayStation 3 y en PlayStation 4. Pero sí, o sea, si tú enlatas un proyecto tanto tiempo, no le das el... Hey! I have her! Areas should be No le safe das now. el tiempo de desarrollo necesario. Aparte, pues, muchas veces dependes del publisher, del dinero que se le puede invertir al proyecto. O sea, son muchas cosas, ¿no? Aparte, los cambios de licencias, ya ven lo que le pasó a 2K Games. Two K Games pasó por eso de cuando pasó este asunto de que entraron en quiebra, la compañía que tenía todos los juegos entró en quiebra. ¿Por qué no lo puedo agarrar? No sé. La repartición de lo que fue esa compañía, ¿qué fue? 2K Nordic, 2K... ¿Cuál fue la compañía que se desintegró, que terminaron vendiendo y terminaron vendiendo todo a todos los... O sea, esa es la bronca, o sea, de hecho ese es el último FIFA. Correcto. Es correcto. I should check the leader's body. Might find No, es que something también... useful. Sí, 2K Games. ¿Sabes cuál es el problema de FIFA? Cuando estaba el francés que ¿cómo se llama? Que corrieron por corrupto. ¿Cómo se llamaba este señor? No me acuerdo. El chiste es que corren a este señor y se dan cuenta de que hay un sinfín de pedos muy graves dentro de la FIFA en cuestiones de corrupción y que desembocan en este asunto de
por ejemplo, lo de las licencias. No lo he jugado, pero dicen que es malo el Biomutant. Déjenme, voy a Fruz. ¿Cómo se llamaba el antiguo director de la FIFA? No me acuerdo. El chiste es que este señor pedía, creo que 25 o 30 millones de euros al año por renovarle, de hacer el trato con EA. Digo, eso no está confirmado, es como un rumor, pero dicen que le pedía una lana a Electronic Arts para... ¿Era Joseph Blatter? No me gustan los gatos, güey. En serio, no me gustan los gatos. Aparte no tengo plus, güey. No tengo lana para el... Es que en serio... Ahorita espérenme. Déjenme pongo... Y hasta me dan ganas de mandar al demonio el canal de Discord de Fruit Gaming Live. Pues ya no me quisieron ahí, me banearon todo. Ya no me dejaron postearlo. Es que es de cuenta que hay no sé si les conté que hubo una bronca de que yo a alguien ahí adentro de Fruz Gaming Live, del equipo de Fruz, no le caigo bien. No sé a quién, no voy a ponerme a especular, ni mucho menos. Entonces yo estaba poniendo los directos en el chat de general del Fruz Gaming del Fruz. Sí, güey, pero pues la neta no quiero hacer bronca, güey. La neta no quiero hacer bronca, no quiero... Si alguien, aparte... Porque Fru a mí me sigue tomando mucho en cuenta. Pero yo ya no quiero hacer argüende, güey. Entonces le dije a Fru, ¿sabes qué, güey? Está pasando esto, pasó esto, me bloquearon, no me dejaron poner ya nada en los canales en los chats del Fruz de... ¿Cómo se llama? De Discord, güey. Ya no lo voy a poner ahí, nomás te aviso, güey, que hay alguien que me está tirando mal pedo, güey. Y yo la neta no quiero tener broncas con nadie, güey. Entonces yo ya no voy a poner el link ahí, güey, porque ya no me dejaron ni subir fotos, ni comentar, ni pegar links, ni nada, güey. O sea, ya me cortaron de ahí, güey. Entonces, pues yo me quedé así como que, pues, solamente es por una cosa, güey, porque ya no quieren que esté ahí, güey. Y yo tengo entendido por un tercero, que a veces viene a los directos, que yo no le caía bien a alguien del directo por alguien que fue y dijo algo a su directo, güey. Alguien fue al directo de esa persona y le dijo, ¿sabes qué, güey? Tú eres bien aburrido, güey. La neta, el Kain es más entretenido que tú, güey. No sé quién habrá sido, güey. No sé cómo estuvo el chisme, güey. Eso fue lo que me contaron a mí, güey. Y alguien fue y le dijo a ese güey, ¿sabes qué, güey? Tú no vales madre. Mejor voy con Kain. Just the kind of place Silence would slink away to. What ¿Sí? was he doing here? Entonces, pues ya, güey, me quitaron mis privilegios en todos los lugares de Fruz, menos en el Army, güey. Y dije, pues bueno. Y ya, o sea, no lo voy a hacer de pedo, güey. Ustedes tampoco quiero que la hagan de pedo. Ustedes vienen aquí, güey, vienen a divertirse, vienen a entretenerse. Y ya, güey, o sea, dejen a esa raza que
que está tirando mal pedo por envidia, que haga lo que se le pegue su chingada gana, güey. Yo neta no me pienso pelear con nadie, güey. Yo ya le avisé a Frulon, ya le dije, ¿sabes qué está pasando esto, güey? No me parece, pero no puedo hacer nada porque pues aparentemente yo ya no soy parte del canal, güey. Entonces, chido, güey, sabes que cuentas conmigo, sabes que te quiero un chingo, güey, te apoyo un chingo o sea, y la neta yo no lo digo de dientes para afuera, güey. Yo quiero un chingo a Frulon porque la neta ese güey me hizo mucho el paro. A mí fue el primero de toda la gente que hubo en el canal que me invitó, güey, a ser parte de este pedo. That device is blinking. Entonces, I guess Silence wants me to check it out. Aloy, consider this message a beacon to help guide you out of the fog of ignorance. Using explosives, I've detached the processing orb from the Titan overhead, a perfect cage for our mutual friend, Hades, in order to render it cooperative. Tell her what we discussed about the mysterious signal that gave you life. Signal awaited for me. Signal was received for 7.22 years and ceased. Cannot compromise. Can reboot. But entities will still fail. Back to that, are you? Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. As for where to find a backup, well, you'll need to trot along after me to find out. He thinks he's got it all figured out. Bastard. But I guess there's only one way to find out where he moved the orb. Might be worth looking around more first. Poor Hades. So cramped in there. No room to think. You can't even speak. Now, the processing orb of a Titan, on the other hand, well, you're used to that. But once I load you on that, you'll be so much more comfortable. Until interrogations begin, anyway. recomendaciones de juegos de Play 3. Si pueden conseguir el del Saboteur, nada más una cosa, no lo actualicen. Si pide actualización, no lo actualicen. Yo sé lo que les digo. Pero consigan ese juego, está relativamente fácil de conseguir y relativamente barato el Saboteur, el saboteador. Pero no lo actualicen. Hombre, no lo actualicen. Killzones, Resistance, o sea, todo lo que tenga que ver con, incluso si ya habían salido los juegos anteriormente o ustedes ya los tienen en PlayStation 4, The Last of Us de PlayStation 3, los Uncharted, los Resistance, los Killzones, todo lo que tenga que ver con colección de PlayStation, consíganlo, es relativamente fácil y barato. También está pues el Sly Cooper, los Jak and Daxter, los Ninja Gaidens, a pesar de que ya salió la... Yo, por ejemplo, ahorita ando, digo, no les quiero hacer publicidad porque se me haría muy culero de mi parte, pero yo ando vendiendo estos. Porque los conseguí en un mercado y estos son, los ando vendiendo de nuevo. Está el Ninja Gaiden Sigma 1, el 2, el Razor's Edge y el Jaiba. Estos también serían buenos para coleccionar, yo los ando vendiendo, de hecho los he estado ofreciendo recientemente ahí con mis compas. El Deus Ex, Human Revolution lo recomiendo bastante, los Little Big Planet, los dos Tekken, el 6, el 6 y el Tag Tournament, el Soul Calibur 4 también es un buen juego para coleccionar, los Souls, el Demon, ya dije los Killzone, de hecho hay una colección de Killzones, trae el 1, el 2 y el 3. O sea, todo lo que es exclusivo de PlayStation vale la pena coleccionarlo en PlayStation 3. Y hay cosas como el Saboteador, güey, la trilogía de Prince of Persia. El Sly y el Jak and Daxter, güey. El Jak and Daxter también está
Está perro de conseguir también el Jack and Daxter, güey. El Jack and Daxter también está cabrón, güey. De hecho, ese lo acabo de vender, güey. Lo conseguí, lo acabo de vender. Pero es que yo los Jack and Daxter yo los tengo en Play 2, güey. So here I am, following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lance to steal Hades. A crazy AI that wants to kill everything. He couldn't just let me do the same thing and destroy it. And now I'm gonna have to put up with more of his self-righteous bull. ¿Y qué crees, Nico? ¿Quieres que te enseñe algo que te va a dar coraje, güey? Te lo puedo conseguir, güey, pero no está fácil, güey. Te lo puedo conseguir, güey. Neta, sí puedo. Sí lo puedo conseguir, güey. Pero neta, güey, no te va a salir barato, güey. Es que yo tengo la colección aquí, güey, pero no mames, tengo un desmadre, güey. Te voy a enseñar. Creo que ya lo viste, güey. Pero lo puedo conseguir. Lo puedo conseguir. Te puedo conseguir güey. Pero etiqueta roja, güey. Este está en español completamente. A pesar de que dice Game of the Year Edition, está completamente en español. Si pones la consola en español, lo puedes jugar en español completamente. El que también tengo en español. Ah, cabrón. ¿Dónde está? Y estos son los... Son mis Ninja Gaidens. Los F1 y 2. ¿Dónde está? La Core 13, que ya tengo los dos. Acá está. Ay, aquí está. Bueno, la cajita no es de aquí, güey. La cajita no es de aquí. Pero este es el Fallout New Vegas Ultimate Edition, güey. Que trae todo. O sea, para que mejor me entiendas, tengo los dos, güey. Pero yo nada más puedo conseguir ahorita Te puedo conseguir el Fallout Game of the Year Edition, güey. Pero el 3, el 4, el New Vegas no puedo, güey.
¿Qué onda, Carlitos? El Fallout 3 New Vegas, el Fallout 3 Game of the Year Edition te lo puedo conseguir en español, güey. Sí, güey, pero no es un juego, o sea, sí lo conozco, pero no me gusta mucho ese juego, güey. No, me lo compré en oferta, güey. Tuve como 980, 960, 70 pesos, algo así, güey. Estaba bien barato en Amazon, güey, era para los Prime Days. Y dije, pues de una vez, güey, porque mi cuate pues no me decía para cuándo, güey. No, gracias, gracias, Carlos. No sé si tengo un cupón o algo, porque de hecho le cambié la suscripción, aproveché para cambiar la suscripción del Amazon Prime de mensual a anual. Y me dieron un mes gratis, o sea que me dieron este mes gratis y hasta el siguiente mes me cobran el Prime del mes. Y yo así de, bueno, gracias. Ok, ya traemos parejas las habilidades. Ya iremos viendo cómo las seguimos subiendo.
Es que se cuenta que yo me he dado cuenta de algo de Amazon que está muy raro. Que cuando ponen ofertas, de repente ponen ofertas, ponen como ofertas adicionales. Ponen como, porque, no, ponen como ofertas adicionales de lo que ya existe, pero no entiendo cómo funcionan. Yo no entiendo cómo funcionan esas ofertas adicionales que maneja Amazon, Frost will help here. Machine was born for the cold. Todo, pinche caballito. El Horizon, del primero a este sí, güey. Ah, no mames, desmadró de un golpe. Sí, sí cambia mucho, güey. Cambia nomás por el puro hecho de que ya no es tan predecible el juego, güey. O sea, el juego, lo que les estaba diciendo que el juego ya no te deja ser tan ventajoso con las cosas alrededor del juego, güey. Que ya tienes que ser como más inteligente, güey, porque... Madre. Ya el juego ya no te deja ser tan ventajoso, güey. Ya tienes que tener este pedo de ser... Tienes que ser más preciso, güey. Dependes mucho dependes menos. O más bien, dependes de ser más hábil para no depender de las habilidades de Aloy, güey. Porque es lo que les digo, o sea, cuando acabé el Horizon... Cuando empecé a hacer el Horizon en este perfil, con esta cuenta y en esta... No, o sea, yo donde lo noto más es en el gameplay. Y no me digas que tengo que volver a subir todas las habilidades. Yo donde lo noto más es en el gameplay. Es donde yo noto más el cambio del juego. Porque el gameplay sí cambió muchísimo. El gameplay sí cambió muchísimo. Ah, se quedó ya este cabrón. Sí, el gameplay sí es una de las cosas que cambió. No puedo decir que para bien. Pero como que sí se pusieron en esta idea de como el otro era como muy cuadrado y era muy predecible, porque la neta no era. O sea, ya te das cuenta, porque y les digo, o sea, el Horizon Zero Dawn, vean los directos, cuánto me tardé en acabarlo, 21 horas, y todo el juego que hice yo fue sin backplay, güey. Todo lo hice de corrido. O sea, todo lo que jugué en el Horizon, en las transmisiones que hice recientemente, todos los videos fueron sobre la marcha. No hice backplay de nada. Ustedes vieron que yo me la pasé cazando animalitos.
para saber lo de las bolsas, todo eso lo hice en tiempo real, o sea, no lo hice, o sea, por ejemplo, ahorita hice backplay, no manches, no sabía de qué estaba con el juego, pero esa vez no hice nada de backplay. Y ese es el asunto, como que se dieron cuenta de que había gente que lo podía speedrunear. Y dijeron, a ver, espérame tantito, güey. Entonces, lo que yo siento que mejoró mucho aquí fue como lo de que si tienes que jugar más con habilidad. De que ya no es tan fácil eso está chido. Lo del combate cuerpo a cuerpo está bien. Lo que siento con lo que ellos jugaron mucho fue con el aspecto de que ya no el juego no fuera tan predecible, para que no hubiera gente que le sacara ventaja. Sí. El Witcher es bueno, Carlitos. El Witcher es bueno. No te arrepientas de lo que a mí no me gusta. Es bueno. Que a mí no me gusta es otra cosa. A ver, esta no sé, la he estado juntando, pero no sé para qué sirve. Yo ya se los dije anteriormente, necesario, ¿no? Ya salió, güey. ¿Quién soy yo para...? Silence must be pretty confident he's found a backup of Gaia, but how? Every place I've checked, every route, they've all been dead ends. All backups purged. So what did Hades tell him? Algo no estoy haciendo. This will be soon enough. Ponerte a pensar si algo es necesario, por ejemplo, un videojuego nunca es necesario, güey. La compañía decide por cuestiones de marketing o lo que tú quieras y decide o no decide sacarlo, güey. Pero las cosas no es necesario, güey. Es que esa discusión es hasta pendeja, güey, o sea... Esa discusión, oye, es que es necesario, no es necesario, güey. Es una pinche pérdida de tiempo andar pensando si el juego es necesario o no, güey. Porque no es pedo de nosotros, güey, es un producto más, güey. ¿Cuántos productos no conoces que no son necesarios y sin embargo salen al mercado, güey? Así esas vamos. Okay. O sea, es una discusión bastante estúpida, güey.
A ver, nomás te voy a hacer una pregunta, güey. ¿Es necesario que lo compres, güey? No, pero vuelvo a lo mismo. O sea, nomás para quitarles la pregunta de la boca. ¿Es necesario que lo compres? Va a salir, güey, ¿sabes? Ya sabes lo que es, ya sabes lo que viene. Ya te mostraron cómo están los gráficos, ya te mostraron cuáles van a ser los cambios, ya te mostraron qué cosas va a traer, güey. Dime. Más bien no me digas a mí, pregúntate a ti, güey. ¿Es necesario comprarlo, güey? Hay gente que va a decir a huevo, güey, soy fan. Y les va a valer un chingo de madre tu opinión, güey. Exactamente. Detecting some kind of locator beacon. O sea, depende, tu vida depende de comprarlo, güey. De tu vida depende comprar el pinche juego nomás para decir que lo tienes, güey. Yo a lo mejor lo compro de salida, a lo mejor no, güey. A mí me interesa más el God of War que el de la of Us. No, pero mi punto es, Marcia, esta discusión pendeja. O sea, esta discusión pendeja de decir, ¿es necesario el remake? Como diciendo, güey, ¿es necesario que te compres zapatos? ¿Es necesario que te compres ropa? ¿Es necesario que te compres calzones? ¿Es necesario que comas, que duermas? Así de pendeja es la pregunta con esta necesidad de preguntarte de si Last of Us vale la pena o no, de si es necesario o no. Eso no es pedo de nosotros, es pedo de los desarrolladores. Es un producto, véanlo como un producto. Si es un producto que te gusta, te convence, te late, puta, lo compras y ya, güey. Si es un producto que piensas que no vale la pena, no lo compras y ya, güey. O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué hacen esta pregunta tan pendeja, güey? Ya, güey, o sea. Cold water is... It's draining. No, no puedo alcanzar esa. Por ejemplo, a la gran mayoría de los fans de PlayStation les va a valer madre lo que diga la gente y se lo van a comprar. ¿Por qué? Porque les gustó el juego, es una buena saga, agrega contenido. O sea, y este asunto de agregar contenido es el hecho de que trae una historia que vale la pena ver, güey. Entonces, dejen de hacerse preguntas pendejas, güey. Dejen de hacerse preguntas idiotas. Y mejor aún, dejen de hacerse los idiotas atendiendo preguntas que no le corresponde a nadie más responder más que a uno mismo, güey. Porque solamente seguirle el juego a un montón de pinche gente pendeja que lo único que quiere es generar hate o generar duda en las personas que ya están convencidas de por qué compran y hacen lo que hacen. Si estás convencido de por qué estás con PlayStation, no tienes por qué hacer esta pregunta, güey. Nada más, me lo voy a comprar hoy y porque me gustó la serie, no me lo voy a comprar porque la neta no tengo dinero. Fin de la conversación, güey. Se acaba el pedo, güey. Y dejas de seguir esta pinche corriente de gente imbécil que anda diciendo que no es necesario, güey. Porque por hate, por envidia, güey. Porque en sus pinches consolas madrugueras no sale nada más. Xbox, ¿qué tiene para presumir? Nintendo, ¿qué tiene para presumir, güey? Oh there! Sonora doing this far west. Ah, no matter, no matter. I can get you stocked up for the wilds if you need.
Chale, no tengo para comprar este, no tengo para comprar este. Este sí. Pero, no, ya. Ese arco me serviría bastante. No sé, güey, la neta. I'll take this. Sí, espero tener oportunidad y sobre todo dinero, güey, para traer el juego al canal, güey. Pero pues ahora sí que... Yo les voy a explicar una cosa bien sencilla ahorita, porque sí quiero que tengan esto en cuenta, porque pues... Digo, no me gustaría portarme mal con ustedes en algún momento. Yo tengo rato pasando por una situación económica muy rara. No mala, rara. O sea, esa es la palabra. Estoy pasando por una situación económica rara. A mí nadie me da para los juegos, a mí nadie me regala, nadie me deposita, nadie me dona. Entonces, cuando yo tengo oportunidad, y yo aparte, otra cosa, abro un pequeño paréntesis. A mí me gusta jugar estos juegos después de que pase el hype. Porque todo mundo lo va a estar haciendo. Si sale un juego, todo el mundo va a estar haciendo la misma mamada y vamos a ver todos la misma cosa. Por eso ya a veces me gusta jugar los juegos poquito tiempo después. Número 1, para que se pase el mame. Número 2, para poderlos agarrar en oferta. Esta es la parte que yo les quiero contar. Yo no, ahorita estoy pasando por una situación económica rara. No mala, rara. Entonces, si yo agarro juegos o yo juego algo o yo, por ejemplo, ahorita yo no tengo para el Plus. Yo nunca había dejado de pagar el Plus. Yo ahorita no tengo dinero para el Plus. Entonces, ahorita no puedo. Yo le andaba tirando al extra. Entonces, desafortunadamente, pues ahorita no tengo dinero para el Plus. No lo he pagado. Porque tengo una responsabilidad adicional. Porque mi mamá está delicada de salud. Le tengo que proveer de algunas cosas que necesita. Medicinas. Llevarla con el doctor. Y todo eso ahorita me cuesta lana. Entonces, ahorita me estoy así como que abriendo espacio para generar contenido con lo que tengo. Ahorita, por ejemplo, me salió la oferta. Dije, ¿por qué no? Me quedó un poquito de lana. Okay. Let's see where this goes. Compré el juego y dije, lo voy a hacer en directo, porque sí lo quería hacer en directo. Silence used that machine to haul his prize. Estos son triceratops. Sí. Entonces, yo estoy ahorita en este asunto de que tengo que ver por mi mamá y tengo que proveerle de cosas y de medicinas y de llevarla y de traerla y de hacer cosas, Entonces no siempre voy a tener chance de traer cosas de día 1. No siempre voy a tener chance de traer cosas de día 1. Yo quería aprovechar el Plus extra para poder jugar lo que está en extra y generar contenido. Entonces ahorita pues sí estoy no atado de manos, pero sí estoy limitado económicamente para poder comprar juegos de primer día. Sí, güey, te digo, o sea, yo ahorita no estoy como el Frulo ni como esos güeyes que esos güeyes sí les donan y les dan dinero. Y yo fue lo que les digo, si algún momento se llega a dar la oportunidad, yo el dinero no lo quiero para mí, yo el dinero lo quiero para el canal, o sea, para poder traer más contenido, mejorar algo aquí del setup,
Nada más, o sea, yo no aspiro a ser famoso ni a que la gente me done millones de pesos por jugar. Yo lo hago esto por gusto. Entonces, precisamente por eso estoy trabajando bajo mis circunstancias y bajo mis posibilidades. You don't look so good. Come to destroy me. Yes. Permanently this time. Even like this, you're a threat to Gaia. Once I resurrect her. So you have not yet secured Gaia back up. Then Gaia is dead. Earth and you too. Despite malfunctions, I have won. Silence asked you where to find a backup of Gaia? Data error, memory structures disintegrated. Right. Because that would have been easy. When the mysterious signal transformed you, it made Gaia's other subordinate functions conscious too. You escaped when Gaia destroyed herself, but so did they. Where did they go? Each function migrated to coordinates based on data error, memory structures disintegrated. Bunch of crazed AIs, scattered who knows where, doing who knows what. Hephaestus kills thousands every year with the combat machines it keeps making. And you nearly ended the world. 7 more functions out there, cooking up trouble. It's not a happy thought. You are unhappy. Good. Anyone ever tell you you've got a great personality, Hades? Sarcasm detected. Yeah, didn't think so. What did silence do to you, Hades? It's like you've been hollowed out. Silence interrogated me. And what did you tell him? Data error, memory structures disintegrated. You don't remember any of it? I remember you. What, like me beating you at the spire? Okay, that's not going anywhere. Silence questioned you about the mysterious signal. The one that woke you, gave you consciousness. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? Masters woke me to destroy earthly life. Who would want that? Data error, memory structures disintegrated. Enough. It's time to finish this. Does Aloy still think she can restore Gaia? Save life on Earth? Yeah, Aloy does. Then you are deluded. Extinction inevitable. What would you know, Hades? Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. And there's no tricked-out plans to save you this time. You are incorrect. 3 times. Hades extinction. What? You remember this? Yes, data intact. Non-viable biospheres aborted in years 25421612168. So? That's centuries ago. It's what you were designed to do. Current biosphere is version 5. There will be no version 6. There won't need to be. I'm saving this one. Master override on. To activate, state name and rank.
Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Master override activated. Bridging extinction protocol. Algo me dice que lo importante se lo llevó el hijo de puta de Silence. Aloy, I see you've dealt with Hades. Yeah. Think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason And using the same spyware. I see, so... all those times I called, you could have just answered? But I guess you just prefer to go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. Countless hours of research. As demanding and time-intensive as it has been critical to the fate of this planet. Right. Of course. You're just trying to save the world, too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Did you find a backup of Gaia or not? Oh, yes. I believe I did. Where? Voila. Why do you think I summoned you here? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing, but yes. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh the rebels to override machines, ride them as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia backup. Perhaps if you focused more, you might actually see results. That's not exactly a denial, Silence. Take it any way you want. Just to confirm, Hades said that there are backups of Gaia in there. Yes. Or were anyway. 1,000 years ago. Backups that didn't get purged when Ted Farrow wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal. Not even Ted Farrow could touch the data here. Backups. Data complete, Gaia and her subordinate functions. Everything needed to reboot the system. Restore control over the terraforming system, save life on Earth. And there. So Hades said. So what are you waiting for? Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last I checked, you still had a superintelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe. Now stop wasting time. Go get a backup. All right. I'll search the facility for a Gaia backup. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say,
on account of my spear being buried in your throat. Aloy, thanks to me, everything you desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, I know you didn't learn much about manners growing up a Nora outcast. But in a situation like this, you say thank you, and I say you're welcome. Espérenme un poquito, tengo algo que hacer rápido, espérenme. No me tardo. Listo, ya estoy de vuelta. Me preguntaba Carlitos que por qué mi cuenta era gringa. Pues miren, el asunto es el siguiente. Espérenme, que estoy viendo un torneo de KOF 15 y está participando un cuate de aquí de mi ciudad y un torneo internacional y ese güey ya llegó. Y ese güey está cabrón. Mi cuenta es gringa porque cuando salió la tienda de PlayStation Network, empezaron a salir cosas que me empezaron a gustar, que dije, mira qué interesante, güey. Entre una de esas cosas que una de esas cosas que salió fue el Tekken Dark Resurrection. Are you kidding me? I think we're in luck. In luck?
The door is completely messed up. Obviously. But despite the malfunction, you can still get through. If you'll be patient for a while longer. See those crystals there? The Osram call them fire gleam. They're combustible. Not nearly powerful enough to blast through a door like that. But maybe just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an igniter. I'm sending you the schematics now. To build it, you'll need some machine parts and oil from a kindleweed plant. That only grows underwater, but you should be able to find some in the nearby lake. The parts are more complicated. You'll need a spark coil from within a Leap Lasher's power cell. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Got it. Well, I already have some deep water kindleweed. Vale. Just need to get the parts. Ah, qué puto. Todo bueno. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste, Carlitos? Mira, la cuenta la hice porque en ese entonces, te digo, estaba este asunto de que no había de otra, güey. O sea, si querías conseguir... ¿cómo se llama? Querías conseguir cosas de PlayStation Network en aquel entonces. La cuenta mexicana vino llegando como 2 años, 3 años después. My focus can show me where the part is. Okay, there's its power cell. Those lights will do it for weeks. And ah, de EA, güey, la neta. Yo ya de EA ya no pido nada. got the parts for the igniter. Now I just need to build this thing. There's a workbench near the entrance to the facility. From your time tinkering with Hades? Tinkering? More like extracting invaluable data. Sí, digo, lo de por qué es eso, güey. Era la única manera, güey, de conseguir cosas de la PlayStation Network. Digo, la tienda tardó mucho tiempo en llegar. Great. I'd step back if I were you. Finally. I think I'm in. Then by all means, proceed. Now that I have this igniter, I could blow up that fire gleam that I've seen before. Focus on the task at hand, Aloy. No mames, pinche Abraham. Losers Final, no seas mamón. ¿Cómo lo mandaron a Losers Final? You said this is where Hades was tested? A proving lab. It is the trial and error of destruction and rebirth. Mira, tira putita en el aire. Esa no me la sabía. Eso, pinche Abraham, eso. Es que ese torneo se está poniendo muy bueno. El torneo de SNK oficial de la KOF 15
Están participando mis cuates Place ahí. is flooded. And there's another gene lock door on the other side. Eso, That's where any güey, Gaia eso. backups would have been stored. I have to find a way to get over there. Parejo, güey. No mames, esto se va a poner bien estúpido, güey. Los dos traen al Yori y lo traen lleno al final del último match, güey. Último round. Eso, güey, eso es todo, cabrón. Ya, valiste verga, güey. Sí. Sí. El Abraham pasó. El Abraham pasó. Vientos, mi camarada el Abraham pasó a la gran final, güey. Qué chingón. Bien, bien, eso es todo, güey. Eso es todo, pinche. Le mando un mensaje, le digo, eso es todo, puto. Eso, cabrón, eso, pinche Abraham. Y ahí viene la gran final. ¿Qué estábamos buscando? Déjame regreso al torneo, güey, porque pinche Abraham acaba de hacer una estupidez bien grande, güey. Le ganó a uno de los mejores coferos de México, güey. Ponle ese NK, güey, busca el torneo que dice Norteamérica, que dice NA, güey. Están participando güeyes de México en ese torneo de King of Fighters 15, güey. Y están participando amigos míos, güey. O sea, güeyes que conozco desde muchos años que juegan juegos de pelea, güey. Entonces le dije a mi cuate, güey, voy a estar en el directo, güey, pero pues voy a seguir el directo, güey, del torneo para ver cómo andas, güey. Y mi cuate Shadow le acaba de ganar al Violent Kain, güey, que es uno de los jugadores uno de los mejores jugadores de KOF de todo México, güey. De hecho, los dos, güey, son así como que lo Might be a good idea to mejor drop que hay, that güey. ladder. Door's locked. But there's some kind of device next to it. Entonces ahorita ya se fueron a... Memory cell. Ya estamos en la mera final. That did it. Sí, en esa anda el güey. De hecho, ahorita What's está above Colt, me? que es uno de los... Es que sí, hay que estar enterado del asunto de la Fighting Game Community para conocer a los personajes, güey, los güeyes que están jugando, güey, pero... Me emociona mucho porque este güey es de aquí, de la ciudad donde yo vivo, güey. Y siempre ha sido considerado a nivel nacional uno de los mejores jugadores de King of Fighters de México, güey. Entonces ahorita le acaba de ganar a uno de los mejores jugadores, que es el Violent Kain, güey, que es uno de What los was this room for? chingones de la KOF, güey. Looks Le like acaba de there is ganar, güey, y se another acaba de ganar su console lugar that needs power. en la gran final del torneo de KOF de Norteamérica, güey. Está chingón, esto está padre, güey. Y tío, aparte porque son compas míos, güey. Y no son compas míos de ahorita, son compas míos de muchos años, de toda la vida, güey.
asunto aquí. La final se va a jugar entre... La gran final va a ser Lokov, que va a ser la Yek. Ah, no, Lokov, el cofero honesto. Y Shadow, güey. Va a estar bueno ese pedo, güey. Va a estar aquí echando porras a mi compa, güey. Sí, es que sí estamos muy entrados. Yo, por ejemplo, sí lo estoy apoyando, güey. Como lo tengo en el WhatsApp, sí le digo, güey, chingón. Ahorita sacó un match, güey. 3-1, güey, se lo chingó, güey. O sea, él con un mono y el otro vato con 3, güey. Y se lo chingó. Maybe I can use the energy cell here. This console shut down. $3,400 de bote, güey. Y ese güey se va a llevar $1,000 de premio. Si queda en segundo lugar, güey. Si gana, se lleva 30,000. Could use my focus here. Ya empezó la gran final. Lokov contra Shadow X. Véanlo, vean esa pelea, se va a poner buena. Se va a poner chido ese desmadre. Elizabeth and Travis Tate. Ooh, boy! I tell you, Liz, what I just done gonna make you love me. I just imagine them far zenith rapscallions opening this fake guy we made for him. And I thought, what this really needs is a signature. This isn't a prank, Travis. I know. All I did was just script a couple of avatars. A little you, a little me. To deliver our message of doom, real personal-like. Would you just send it? As soon as it's done compiling, then you and me should celebrate. I brought party fixins, pizza rolls, absinthe, a couple of hacky sacks. Nada, güey, nomás que estoy yo de alucinado porque está un cuarto en el torneo de COP 15, güey. Está a punto de ganar la gran final, güey. Color me confounded, Liz. How is it that someone like you, a paragon, damn near saint, could love this world so damn much, but no one in it? I mean, have you ever even had a friend? Compile complete. Data file, Baron Promise, ready for transmission. If you would, please. Logic bombs off. Here it comes, far as Z-nuts. Just keep being the best at what you do, Travis. Always admire you from afar, Liz. It's where my mama's grave. And she was religious. Travis was wrong. Elizabeth was trying to make sure life had a future. She cared about everyone. I'm not so sure. The exceptional walk a path of solitude, Aloy. As you and I are well aware of.
Pelas, mi rey. No, está chingón, güey. What do we have here? Fíjate que lo que me está gustando mucho que, o sea, a lo mejor sí es medio continuista, porque pues sí es una secuela de un juego, pero trae un algo extra el juego que lo está haciendo como mucho valer la pena. Porque por ejemplo las misiones secundarias no se sienten así como si estuvieras haciendo algo fuera de lo común, güey. O sea, de ve para allá y ve para acá y haz esto y haz aquello y haz lo otro. No, se siente como que sí tiene sentido que hagas lo que estás haciendo. Porque por ejemplo cuando me puse a hacer las misiones de la primera parte del mapa, cuando me puse a hacer las primeras misiones de la primera parte del mapa, o sea, no son simples misiones que te ponen así de veías o veía esto. Es que se les filtró, güey. Uno de los testers, de estos pendejos que anda ahí trabajando en ese asunto, filtró información del juego, güey. Pero dicen que no es información, o sea, que filtró información importante, pero no filtró todo lo que era así como que lo pido del juego, pues. Pero dicen que en realidad no hay ningún cambio al gameplay, o sea, todo sigue igual. Es que ese pinche queso Howard es una estupidez, ese pinche mono, me cae bien gordo. I can't make that jump. But if I glide... More of the facility over there. Creo que nada más le hicieron un cambio así como muy leve al asunto del... Según tengo entendido, nomás le hicieron así un cambio muy leve al asunto de la movilidad, güey. Como que le pusieron la movilidad del 2 nada más. Pero pues, en realidad, ¿qué le puedes cambiar? O sea, ¿qué puedes hacer que sea distinto, güey? O sea, siendo honestos, ¿qué le puedes mejorar, güey? Digo, la movilidad del 2 está muy chida, o sea, sí hay un antes y un después de la movilidad de uno y otro, güey. Balls, dude. How loud is it out there? Outside the noise dampening field? 150 decibels? Well, I guess we got privacy. What's the hap, Trav? You and me go back a ways, but I never saw you cheat no one. Why start with Far Zenith? I was gonna tell you about it. They get a copy of Gaia, I get a spot on the Odyssey. But I told them, I said, make it 2 spots, because I'm bringing my friend Trav. Gosh, Hank, sounds like the dampening field done slipped. You all right? Pues sí, güey, pero es lo que le estaba diciendo ¿cómo se llama? Es lo que le estaba diciendo a Carlitos, güey. Dejen de tener ese pensamiento pendejo, güey. Es un producto, güey. Necesario o no necesario es un producto, güey. Tú decides si lo compras o no, güey. Es tu lana, güey. Es tu decisión. No es que tu cuerpo, tu decisión, güey.
No, o sea, nada que tenga que ver con entretenimiento es necesario, güey. O sea, a lo mejor pregúntate, ¿necesitas calzones, güey? ¿Necesitas zapatos? ¿Necesitas...? Un juego no es necesario, güey. Looks like this is connected Ahorita, to the door. por ejemplo, para nosotros, It's a code to open. o sea, en particular para América Latina es una cosa de oportunidad, güey. 7482. There we go. Sí, o sea, yo no hubiera comprado esta madre si no lo hubiera encontrado barata en Amazon, güey. O sea, no es necesario, no es necesario ni que lo compres día uno, güey. Si es que lo vas a comprar. Pues es una pregunta muy estúpida, güey, sabiendo que eres un consumidor, güey. Si hay algo que sale y que no te gusta, pues no lo compras y ya, güey. Pues sí, güey, exactamente, o sea, mejor apégate a las opciones que tienes y deja de pensar que es necesario o no, güey. Porque vuelva a lo mismo, no es necesario, güey, no depende tu vida de que lo compres o no, güey. There's the door. Getting close. Y como dice Marcia, no mames, tienen que volver a hacer todo de nuevo. Como dice Marcia, o sea, la gente que se está quejando de esa es gente que no tiene la consola, que nunca ha jugado los juegos y que no les interesa, o sea, es lo que yo les digo, la gente que se queja de PlayStation es la gente que no lo tiene. Gente que se queja de un PlayStation es gente que nunca lo ha tenido y nunca lo ha tenido y nunca lo ha jugado. ¿Para qué hacer? Yo la neta, cuando yo vi todo eso de, es que es innecesario. Estás creando una expectativa falsa de un producto que ya conoces. O sea, ¿cómo puedes hacer expectativas de una cosa que ya jugaste, güey? Y no en una, sino en dos ocasiones, güey. O ¿cómo puedes crear expectativas? O ¿cómo puedes decir, ay, es que me van a spoilear? Pues así como, pendejo, güey, ¿cómo te vas a spoilear algo que ya jugaste, güey? Me da coraje porque es una forma de pensar muy plana y muy chiquita, güey. O sea, esto es verlo de un... Es como ver las cosas desde la visión, desde la óptica de cerradura de una puerta, güey. Lo que le hayan cambiado, Marcelo. Yo no les voy a decir qué hacer con su lana, güey. Cómprenlo o no, ese es su pedo, güey. Pero no pongan pensamientos en su cabeza que no son suyos, que son de otras personas, que lo único que están haciendo es crear un ámbito, pues, que están creando un ámbito, de odio hacia algo que jugaron o no jugaron, o no les gusta o no les gusta, güey. O sea, la pinche gente que actúa por hate, güey, es ignorante. ¿Por qué? Porque tiene las cosas delante de los ojos e ignora las posibilidades. Por eso es la ignorancia. No es lo mismo el desconocimiento a la ignorancia, güey. Entonces, quedarte con las ganas de jugar algo, o de leer algo, o de ver algo, porque alguien más dice que no es bueno, eso es tener el criterio muy corto, güey. Eso es tener un criterio muy pobre, güey. Perdóname que te lo diga, pero es de tener criterio pobre, güey. ¿Qué putas? Ah, mira ahí.
Sí, eso es de ser una persona con un criterio muy pobre, güey. Pues es que ya te tardaste, güey. Es un juego muy bueno, güey. Yo hice el directo, güey. No sé si lo viste, pero yo hice un directo del juego y a mí me encantó, güey. Incluso yo estuve comentando muchas de las cosas que la gente no entendía de ese juego. Como por ejemplo, el asunto de lo de la venganza, el asunto de la condición humana, de quiénes somos en ciertas condiciones y bajo ciertos tipos de vida. No dejamos de ser humanos y no dejamos de tener sentimientos adversos en nuestra naturaleza, güey. Al final de cuentas somos animales y tenemos instinto. Y yo todo eso... El problema es que vuelva a lo mismo. Se dejan llevar por personas que ignoran las cosas, que ignoran las causas, que ignoran las fuentes. Ponen ideas en su cabeza y esas ideas en su cabeza no los dejan tener criterio para decir, ¿sabes qué, güey? ¿Por qué no le doy la oportunidad? En vez de convencerte a ti mismo... En vez de convencerte a ti mismo de por qué estás haciendo las cosas, güey. Te lo digo a buen pedo, Nico. No seas de esas personas que escucha a otras personas por odio, güey. Porque eso te hace una persona muy pobre de carácter y muy pobre de criterio, güey. A mucha gente... ¿Sabes cuál fue el argumento de por qué a mucha gente no le gustó porque matan a Joel? Y yo así de, no mames, ¿es en serio que porque matan a Joel la historia ya no vale la pena? Pendejo. En serio, a mí, por ejemplo, Angry Joe lo puso en sus decepciones del año, güey. Yo le puse un mensaje de, ¿sabes qué, Angry Joe? Chinga tu madre, no vuelvo a ver tu canal en mi puta vida, güey. ¿Por qué? Porque su argumento es matar a Joel. Ese fue todo su argumento. Ese fue todo el argumento de Angry Joe. Mataron a Joel. ¿Por qué matas a Joel? ¿Por qué matas al héroe de la historia? Joel fue, dentro de The Last of Us, fue todo menos un héroe. No tiene 1000 historias por contar, güey. Tiene una historia para contar, güey. La historia de la humanidad, güey. ¿Y sabes qué otro juego lo hace también bien cabrón, güey? El Resistance, güey. Y nadie lo peló, güey. Resistance también contaba la historia de la humanidad y nadie lo peló, güey. ¿Qué pedo con esta puta? Agárrate, tonta. No, el Last of Us solamente cuenta una historia, no cuenta miles, cuenta una historia. El problema es que la gente no abrió su mente para poder entender de qué se trataba el juego. Y eso es lo que da coraje, porque lo mismo le pasó a Battlefield 5. Battlefield 5 es un perro juegazo. Battlefield 5 es un juegazo, güey. Ah, no, pero es que las mujeres no pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Díganselo a las esposas de los partisanos. Dígaselos a las enfermeras, ¿Qué pedo? ¿Por qué no me agarró? Díganlo a las enfermeras inglesas, a las enfermeras francesas que tuvieron que estar en el frente curando gente. A las mujeres que estuvieron, fabricando aviones y fabricando municiones y fabricando cosas y cuidando a niños y jugando a béisbol. O sea, ¿quién dice que las mujeres no participaron en la Segunda Guerra Mundial, güey?
porque era un deber de todas las mujeres en Rusia, güey, participar en la guerra, güey, porque también les compete. Para el gobierno de Stalin les competía también a ellas ser parte de la guerra, güey. Aquí qué putas tengo que hacer, ¿por qué no se agarra? El problema es que vivimos en una época en donde, o sea, perdón por lo que voy a decir, la mujer quiere figurar en esta época, y en las épocas en donde la mujer figuró, no se le tomó en cuenta. Ahora que la historia ha reivindicado a esas mujeres que tuvieron las enormes contribuciones que tuvieron en la historia, no son suficientes, güey, para la gente que supuestamente está defendiendo los derechos y la igualdad de las mujeres. Entonces es una estupidez, güey. Es una estupidez, porque lo que en realidad estás haciendo es demeritar a todas las mujeres que hicieron grande al sexo femenino. Mujeres que hicieron contribuciones muy importantes a la humanidad. El problema es ese, de que tienen que tirar todo eso a la basura para crear un nuevo margen en donde todos seamos iguales, güey. ¿Por qué chingados no te enfocas en lo que existió antes de ti y lo tomas como ejemplo para decir, ¿sabes qué, güey? De aquí voy a partir para construir algo para todas las mujeres del mundo, güey. ¿Por qué un puñado de seres humanos están enfocados a destruir toda la historia de la humanidad por una inconformidad de algo que yo siento en lo particular, porque conozco varias mujeres así, de una inconformidad personal, güey? ¿Por qué una Marie Curie, una Florence Nightingale, esa muchacha sniper que las primeras diputadas del Congreso de Estados Unidos, las primeras diputadas del Congreso de México, las primeras las primeras mujeres que tuvieron derecho a ser votadas, votar y ser votadas, güey? Eso no significa nada. Pedo. ¿Dónde me tengo que agarrar o qué tengo que hacer? Sí, o sea, ya ves lo que hizo Netflix con Resident Evil. O sea, incluso yo les puedo decir una cosa. O sea, a título personal yo digo esto. ¿Qué sería yo sin mi mamá? Una mujer. O sea, ¿qué sería yo sin esa mujer que se partió la madre, que se sacrificó, que nos dio tanto a mí, a mis hermanos, que nos procuró, que nos atendió, que a lo mejor estuvo ausente, pero siempre estuvo ausente por el hecho de que quería sacar lo mejor de nosotros? Mi mamá es una mujer y es una mujer admirable por todo lo que hizo por nosotros. Por eso yo ahorita estoy en la situación de que pues yo no la pienso dejar sola y no la pienso abandonar. A mí ese es el sentimiento que a mí ya me tiene bien perro harto, güey. De estas inclusiones forzadas, de este a huevo meter estos personajes. Yo le dije a un cuate que es gay.
Le dije, tú peleas por el aire que respiras, o por el sol que te da en las mañanas, o por tu derecho a dormir, o por tu derecho a transitar, ¿no? Porque son derechos inherentes a tu vida como ser humano. No necesitas pelear por derechos que ya tienes, güey. Pelea por incluirte, a eso sí se lo dije. Es más, yo lo he dicho, la gente no debe de pelear por derechos que ya tiene desde que nace, güey. La gente no tiene necesidad de pelear por derechos ni por sentirse orgulloso de ser humano, güey. No de su condición ni de su preferencia sexual ni nada de eso, no, güey. Es sentirte orgulloso de que eres humano, de que respiras el mismo aire que yo respiro, de que te da el mismo sol, de que vives bajo las mismas nubes, güey. No tienes por qué andarte disculpando ni sintiéndote mal por tus preferencias sexuales o por tus gustos de comida o tu música, no, güey. No se trata de eso. Hay gente que no los acepta, ¿por qué? Porque vivimos en una pinche... ¿Cómo se llama? En una sociedad muy gacha, güey. En una sociedad bien machista. Desafortunadamente eso sí, aquí en México en particular sigue habiendo este machismo y incontrolable y innecesario. ¿No ven lo que pasó con una morra hace poquito que la quemaron viva porque era lesbiana? ¿Y qué chingados te importa, güey? A mí eso es lo que me está causando problemas. Que no estamos respetando la condición humana. O sea, a tal grado que hasta un juego, güey, un libro, un cómic, algo que vaya en contra de lo que va en la corriente, incluso tener una opinión o señalar, ni siquiera una opinión, señalar un hecho, algo real, güey, te cause problemas, güey. ¿Por qué? Porque hay gente que no está contenta, güey. Chingada madre, pues ¿qué tengo que hacer? Bien, hijos de su puta madre, me tengo que agarrar entonces. Ya me está empezando a dar coraje de que no me agarro. No entiendo por qué chingados se está soltando de ahí. Ah, un puto bug. Y ahí vi que era un bug. Y esas cosas, no me gusta hablar de esos temas, pero me dan coraje. ¿Por qué? Porque pervierten mucho la idiosincrasia de lo que deben de ser hasta cierto punto las cosas en la realidad. A mí sí me da coraje ese tipo de cosas por estas inclusiones forzosas. Por ejemplo, eso de que decían que el de Last of Us tenía inclusión forzada. La condición humana es la condición humana y existen ese tipo de cosas desde que el ser humano es ser humano. Pero cambiemos de tema porque me estoy... ¡Ah, me encabrono!
Pues sí, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no habrían...? Sabes que Play siempre ha sacado... Play siempre se ha caracterizado por hacer eso, güey, de... sacar cosas de calidad, güey, o sea... Fíjate que ahí te va una cosa bien rara mía, güey. Ah, me haces un cabrón. No. Yo le dije a un cuate que es muy fan de Nintendo, güey. Que mi relación con Nintendo era bien triste, güey. Porque yo cuando tuve Super Nintendo... El Super Nintendo para mí es mi segunda consola favorita de todos los tiempos. La primera es el PlayStation 1. O el PlayStation 2, no sé. Cualquiera de PlayStation es mi consola favorita de todos los tiempos. Pero yo a Super Nintendo le tengo un amor muy particular, güey, porque fue una consola, yo era muy niño, fue una de la primera consola que me compré con mi vida. Pues yo de niño veía coches. Entonces fue la primera consola mi primera consola que yo me gané con mi dinero y que yo me compré con mi dinero. Y llegué a tener muchos juegos porque cada semana yo me iba todas las tardes a las colonias ahí chidas de por mi casa y me iba a lavar a los coches de las personas que vivían ahí. So... Y me iba bien, yo de niño, pues no, de niño era muy fácil, bueno, que tenía cierta responsabilidad, pero pues iba a los tianguis, iba así a lugares o se los compraban mis amigos, los cambiaban. Y tuve un Super Nintendo con muchos juegos como por unos 50, no más, güey. Digo que sí llegué a tener como unos 100 juegos de Super Nintendo. It looks like the power's off, except for that console. It's damp in here too. I hope the water hasn't corroded anything I need. Backup. Start looking. Genetic profile confirmed. Greetings, Dr. Sobek. Do you wish to activate Recluse Spider? I do. Activating. Okay. Yep. That doesn't sound good. It appears to be unstable and very heavy. Be careful. At least I've got power. And there's data here. Looks like this recluse spider thing is a testing apparatus for Gaia and Hades. I better take a look at that access panel. Yes, get to it. Okay. I think those circular pods are repositories. One loaded with Hades backups, the other with Gaia. What are you waiting for? Hades is down, but the Gaia repository is stuck. So unstick it. I need to detach the cable from the arms coupling. Ahí les digo, mi relación con el Super Nintendo fue que me gustaba mucho la consola, pero la gran mayoría de juegos que yo llegué a tener de esa consola no tenían nada que ver con Nintendo. .0312 vessel corroded. Data lost. The water, it looks like it destroyed them. Data lost. All of them. You don't suppose... Gaia too? Only one way to be sure. Got one. Two, in fact. I was starting to get worried. Data footprint low. 90% memory free. That can't be right. Gaia was a vast super intelligence. It barely expected us.
useless. No lo he probado en So it's PlayStation 5, useless? güey. I'm afraid so. Without subfunction. Ugh! Aloy, you've done all you could. For what? Nothing? Maybe saving the world is too big a task for any one person. Even you. Wait. It's useless without subfunctions, but there are subfunctions out there. The original ones. Scattered to the winds when Gaia blew herself up. They could be anywhere. You can't find them in time. Even if you did, the mysterious signal mutated them just like Hades. You have no idea. But I do. A good one. If it works. It was with her. You found Minerva, but it won't connect. It's close. Mountains west of Plainsong. Close enough for me to go get it. I was hoping to find all the subfunctions, but one's enough to get started, right? It is. Recover Minerva. One could use it to launch Gaia's heuristic matrix. And when she's conscious, she helps me find the other subfunctions. I go gather them. And rebuild her piece by piece. Very clever. Still think I can't save the world on my own? Yes, well. About that. Alert! Intruders! Alert! Aloy, I need you to listen closely. These intruders want the same thing you do. Gaia reborn. It's why they're here. Friends of yours? No. They don't know me. The data pulse I transmitted De indicated hecho, le that digo a que a Gaia mí me backup gusta could mucho be más lo que currently veo de used Horizon as Zero Dawn. Digo, Horizon Forbidden Now West. they're very powerful, but they won't Y harm la me. historia que Elden Ring Not when they see trae who más you este, are, güey. what you are. A clone of Elizabeth Sobek, a genetic key with which they can reboot Gaia and rebuild the system. They need you. I warned you, Silence. For once, Aloy, submit to the inevitable. Open the hatch. First I rebuild Gaia, save life on Earth, then I track you down and end yours! I'm trying to help you here. Try spying on me with that. There. New focus, spyware free. Okay. Think. I don't care how powerful they are. The only thing that can open that hatch is me. The question is, can I find another way out? There's a current in the water. Not much, but maybe it's a way out. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobak. Please step inside. Ah, chingo. Looks promising. Beta. Do we have it? Fantastic. Did the pulse originate here? Has someone... Something wrong? Shit! Spectres, Beta! Well, any idea what the hell a clone of Elizabeth Sobek is doing here? Maybe Gaia made one.
when it destroyed itself, a Hail Mary to repair the system. Don't like the sound of that. Nah, don't like it. Don't want it. But the if it... Nope. One's enough trouble. Eric. Yeah? Care to do a little downsizing? Sure. What if she sent the pulse? Then that was foolish of her. But we got what we came for. So let's put it to use. I snap a lot of necks in VR. But that certain tremor as life fades from the eyes. Ooh, no hollow quite gets it. Keep flapping your mouth. It makes a nice target. You actually think that primitive crap you got there can hurt me? This is gonna be fun. I wish it didn't have to end this way. Oh, watch you suffer. I'm not hurting him. I need a way out of here. Maybe if I can bring the whole processor down? I gotta use that console to make it drop more. He's too close. I won't make it. It's not the same. It's feeling, hurt, pain, power, frustration, adulation. Come closer. Don't need this. Now I can break the cover and set everything up. That's not gonna help you, girl. This kill's all mine. Another one down. What are you Oh! I'm still in this fight. Here we go. Come on! Shooting me! Not that rig! You got spunk, girl. I reckon that thing ain't gonna help, girl. Yo le traigo también un chingo de ganas al Assassin's Creed Origins y al... ¿Cuál es el otro? A los dos últimos... Al Valhalla no me llama mucho la atención, pero los otros dos sí. Okay, better. Well played. I need to shoot the couple. This thing's got a few couplings holding it up. I need to cut them all. Feel that? Oh! Looks like there's too
have all the fun. God damn it! Black Flag es una obra maestra. Lástima que no lo alcancé a platinar, pero la historia está poca madre, el mapa está poca madre, el juego está poca madre, la historia está bien pendeja, pero el juego está poca madre. Juégalo, Marcia. De hecho, si quieren jugar... Si quieren jugar, antes de jugar el Odyssey y el Origins, mejor jueguen Black Flag. Está bien chingón. Está bien chingón. Y también para que se hagan una idea de a qué se van a enfrentar, porque son de los 3 Assassin's Creed más largos que hay, güey. El mundo abierto está cabrón, güey. Es uno de los mapas más grandes que tiene la saga, güey. There's a crypt. Is it heading for an exit? Might be a way under this. Shit! Might be a way under this. Sí, jueguen, la neta, yo recomiendo muchísimo, pero muchísimo Black Flag. Creo que ese es Black Flag. Trae el mapa, el güey desenrolla el mapa. I know how to get out of here. Entonces es un mapa de la porción del Caribe de Cuba y Haití, Costa Rica y las Antillas, algo así. O sea, está enorme el mapa, güey. Y lo que está bien chingón son las peleas navales. Yo me quedé... Yo no les spoileo dónde me quedé. Yo sé que me quedé en una parte que está bien perra. O sea, me quise aventar un jefe opcional de esos de los que están... Me quise aventar un jefe opcional que es una batalla marítima. Nah, mames. Jueguenlo y cuando lleguen a esa batalla marítima me avisan, güey. Por eso dejé ese juego. Por esa batalla marítima. Está bien perra de sacar. Looks like some kind of power room. A currents lead here. Promising. Perfect.
Vamos, también el diseño de sonido está muy cabrón. I found... It's okay. I'm here. I've got it. Hey, easy. Easy there. Hey. It's right here. The way you were clutching it when I found you, I knew it was important. Where are we? An outpost of the Utaru tribe. Not far from where you fell. How long? 2 days. Aloy? There's no time. I found something. In the mountains West of Plains Song. Yeah. Kept muttering it while I carried you. Look, Aloy, whatever it is that you found, you're in no shape to... I will crawl. If I have to. Okay, fine. But before you do that, there's someone you should talk to. An Utaru named Zoe. And she told me there's been trouble in those mountains. A cave spitting out deadly machines. Can't be a coincidence, right? Why do we need her? Let's head for the cave. It's in Utaru territory. Her territory. She can help us. You'll see. Sí, pero primero recupérate de la madriza que te pusieron. Fine. Let's go see this marvelous Zoe then. Y de verdad no me han hecho el reclamo de copyright por ese video, dejen. Porque por la música del otro video que también tiene una canción. Zoe. She should be in bed. Aloy doesn't really do should. You're so right. Varl said I should talk to you about the machines in the mountains west of Plainsong. I am a grave singer. My place is here. We can talk once you've healed. What's wrong with it? Her. Her name is Ray, not it. She's one of our land gods. And she's dying. But not just dying. She's suffering. Her condition is not your concern. So, if anyone can help, it's Aloy. May I? So what I'm about to do might look bad, but it will help. Spear. I still need to talk. Of course. But this way. The mountains, west of Plainsong. There trouble out there? The Utaru have trouble everywhere. Our fields blighted, our settlements abandoned. But the cave in the mountains is the worst of it. It is a sacred place. Fa
Another of our land gods. Went inside weeks ago, but she hasn't emerged. Killer machines pour out instead, threatening to overwhelm us. It's never happened before. Wouldn't be your first sacred cave. You said the tribe has trouble with its fields and settlements. Yes. Whereas once the land gods harvested endless bounty from the fields, now they sow a poisonous blight. War brews among the Tanakh, so their rebels prowl our outskirts. And the machines grow ever more aggressive, hemming us in, forcing us to desert distant villages. Now they're even coming out of our sacred cave. Many in the tribe fear our days are dwindling. Wish I could tell you it was better everywhere else. Not that we're gonna lose hope. Ray and other machines like her, you call them gods? Land gods, yes. For generations, they provided for us, seeding and harvesting the fields of Plainsong. Food for all. A miracle of endless bounty. A farm, run by machines. More than a farm. A blessed land, providing sustenance for my people. Until the derangement. So what happened to the land gods after the derangement? They faltered, year by year. Once they were peaceful. Now they turn on us when we approach, even attack us. They'd always enriched the soil, but for several seasons they've glutted it endlessly with mulch. The fields have turned fetid. A blight that keeps spreading, even beyond our lands. We used to have food for all. Now we barely have enough to feed our children. Must be over-fertilization. Spread by spores, maybe? I don't know. That's not even the end of it. Each land god used to visit the sacred cave once a year, but no longer. Without the rituals of renewal, they've fallen apart. Like Ray. They're dying. And my tribe with them. So the cave is sacred because machines like Ray and the one you call Fa go inside? Yes. Before the derangement, each land god left the fields and made a pilgrimage to the cave. Always in the same order. Do first, then Ray, then me, and so on. Spattered with soil from their labors. Each reappeared A ver, 2 ¿a qué le days later, suena que sus dioses se shining llaman Do, new, Re, Mi, Fa? without so much as a scratch. All soil and ornaments of worship washed away. The tribe celebrated each return as one of the 8 hallowed festivals of our calendar. But the derangement changed the cycle. Yes, or so we thought. Over time, the land gods stopped the ritual, becoming crazed and brittle. But 3 weeks ago, Fa trudged inside. The entire tribe lifted their voices in song, praying that the cycle had begun again. Fa has not emerged. What has our machines built to kill? Are machines being made inside? Like in a cauldron? Sounds like it. But the way these land gods come and go, it's not like anything I've seen before. You called yourself a grave singer. What does that mean? To all living things, an end must come. It is my task to ease the passage. I try to bring comfort and sing of the renewal that death sows the way for. But I never thought I would have to sing for one of our land gods. I don't even know if Ray heard me. What you did soothed her more than I ever could. It's not your fault, Saul. And without the second sight, there's nothing more you could have done.
You called yourself a grave singer. What does that mean? To all living things, an end must come. It is my task to ease the passage. I try to bring comfort and sing of the renewal that death sows the way for. But I never thought I would have to sing for one of our land gods. I don't even know if Ray heard me. What you did soothed her more than I ever could. It's not your fault, Zoe. And without the second sight, there's nothing more you could have done. Thanks for taking us in. Varl's the one that carried you across the wilds. I doubt anyone else here would have let us in. Or stayed by my side to make sure Aloy was comfortable. We were lucky to find you. I could say the same thing. Sounds like you two have been spending a lot of time together. I wish it hadn't taken an injury to make that happen. I hope you feel better. And soon. I need to get into their cave. What? No one does that. Well, it's time to make an exception. It belongs to the land gods. Look, so there is something inside there. Something that could solve problems all over the world. The storms, the derangement. Maybe even your broken land gods. What could possibly do all that? A spirit? Yeah. Something like that. I could journey back to Plainsong. Assemble the chorus. Tell how you soothed Ray. Ask their permission to go inside. Great. I'll get my things. She needs rest. You don't have to tell me. I'm fine. Assembling the chorus will take time. Heal first, then join me. Fine. Bed rest. I got it. Por terca. She does not need you to help her heal. You could come with me to Plainsong. Lend your voice to mine as I try to persuade the chorus. It might help her cause. I'd like to. But I'm afraid she might run off. Really? Very well. Later then. Zoe, wait. It's not, that I don't want to go with you. It's just that I... Is that what you were trying to say? Más o menos. Yes? Then I look forward to more conversation. Yeah. Me too. You're supposed to be resting. Laurel. You should go with her. I'll get better on my own. You trying to get rid of me so you can... No. Not this time. I'll meet up with you in Plainsong when I'm ready. You sure about this? Yes. Go. Get out of here. Okay. So, wait. Who are they? Vamos, hasta era lógico que iba a haber un momento en el que los güeyes que crearon el proyecto iban a tomar conciencia. Y de hecho es algo que yo ya me estaba esperando desde el otro juego, que hubiera una facción
la humanidad que se quedó con el conocimiento y que lo ¿cómo se llama? Que lo conservó, güey, que lo usó. Negativo. So Ray, somehow it's docile. Part of its programming, maybe? Único pétreo labrador. Sí, pues yo. Are you buying or selling today? I need to meet Varl and Zoe in Plainsong. Ask the chorus if we can go into their sacred cave. Minerva should be inside. If I can get it, I can reboot Gaia. And maybe we can figure out who those strangers in the proving lab were. But first, I might want to explore a little. See what I can find in this area. That sound. The target must be close by. Overriding it should give me data on the surrounding area. This'll be in my stash when I need it. De veras no vi un cuello largo en un rato. Is that the savior of Meridian? Well, I've got some news for you. Ahorita nos llegamos. Ah, mira, ahí está. ¿Cuánto llevamos de Dareito? Looks like a satellite dish. If I can climb it, I should be able to reach that tall neck easily enough. The shock arrow should blow up. There has to be a way up this thing. Looks dead. Mira, aquí hay nopales, no puedo recoger nopales. Y tiene tunas. Los restos de la no.
climb any higher, but looks like this thing can reach. If I can figure out a way to turn the power back on, I'll be able to move things around and find a way up. Miscalculated that landing. Demonio. No, que aquí ya no se agarra automáticamente de las orillas como antes. Power cell. Disconnected from the main power line. This should get that generator below the dish going. There's the generator. Bet this power cell can get it running. Power's back. I should check that console. See what this thing does. Still not high enough to reach the tarmac. Into the dish. Higher. Nice. Actually worked. Son los cables de recepción de la antena. Son de tabaco. I should be able to get to that tarmac now. Just gotta find the right spot. Looks like I might have to climb onto the tarmac. Just gotta time it right. So, time to override the big vientos. No mames, si apenas esto es una parte del mapa. Nada más.
If I don't get Gaia up and running, it'll be like this everywhere. More of the Utaru's land gods. Sowing the fields with light. It's like they're still following their programming. It's killing everything. Continue at your own peril, outsider. Qué interesante. There's Laura and Zoe. I'm here, as promised. It's singing. Does it mean the chorus is ready? It is assembled. I couldn't have done it without Varl. But I don't know what good it will do. The chorus is in disharmony. The subject of the cave is bad enough. Land God Fa still hasn't emerged, and every day, more deadly machines try to force their way out, throwing themselves against the defensive cordon we set up around the entrance. That is only the first of many false notes. Your request has exposed deep divisions within the chorus itself and the tribe. You said you couldn't have assembled the chorus without him. What did you do? Some in the chorus refused to meet to consider your request. They believe that the cave belongs to the land gods alone, but Varl saw that what you did with Ray could be used to our advantage. Sometimes it isn't enough to ask the people in charge. You need others to ask for you. As many as possible. We spread the word about how you soothed Ray. There may even have been a little exaggeration. Growing interest put pressure on the chorus until they finally agreed to meet. I saw it work a few times with the matriarchs. And even with my mother. Once or twice. Nice job. You can handle the politics from now on? Oh, no. I'm sure we'll still need you to cut through them from time to time. So what happened to the land gods after the derangement? They faltered. Year by year. Once they were peaceful, and now they turn on us when we approach. Even attack us. They had always enriched the soil, but for several seasons they've glutted it endlessly with mulch. The fields have turned fetid. A blight that keeps spreading, even beyond our lands. We used to have food for all. Now we barely have enough to feed our children. Must be over-fertilization. Spread by spores. I don't know. That's not even the end of it. Each land god used to visit the sacred cave once a year, but no longer. Without the rituals of renewal, they're falling apart. Like Ray. They're dying. And my tribe with them. I get that the cave is sacred, but how did asking to go inside cause such a fuss? The fuss was already there.
Many in the tribe, and most in the chorus, want to keep doing what we have for generations, which often is nothing. But there are others who call for change, or extreme measures. Your request has given fresh life to the debate. Right. Tradition. I've run into that before. But each tribe has to be dealt with in their own way. If you say so. So you put fortifications around the cave? Just some wooden barricades. We don't have the stonecraft of the Karja or Oseram. It is our archers of the Cordon that truly hold the machines back. They withstand new attacks every day. I hope they can hold out. What machines are coming out of the cave? Scavengers and hunter-killers. But they're tougher than any we fought before. More vicious, with a strange purple glow. Sounds familiar. You've fought machines like these? If they are what I think they are, then yeah. There may be a whole other problem in that cave. All the more reason for me to get inside and figure it out. So, the chorus is assembled. What now? They're considering your request. Then, shouldn't we go talk to them? When you're ready. But don't worry. Their debate won't end anytime soon. Meetings like these can go on for days. All right. Then maybe I should resupply first. Who knows how many machines are in that cave? Assuming the chorus agree to allow you inside. Aloy can be pretty convincing in these situations. We'll see. Do what you need to prepare. We'll wait for you above, where the chorus has gathered. I'd avoid things So the singing just keeps going. I guess that means the chorus is still in session? The people sing to soothe the chorus, to help them break their impasse. It wouldn't be necessary if they were in harmony. I'm not gonna have to sing back, am I? Of course not. The singing will stop when we present ourselves. Are you ready? All right, let's go talk to them. Speak. Your sacred cave. There's something inside I need. If I can get it, it will help. Zoe and the Nora have spread word of your story. And what you want. We know of no spirit in the cave. Only Fa, our land god,
who entered the cave and did not return. The power of the land gods is broken. We are diminished. Tales of spirits will not help us. Nothing will. We weaken. We die. And become fertile ground for new life. This is the natural order. Wait. You're all just going to sit around until you become food for worms? Literally? So says the Outlander, ignorant of our beliefs. Please. Remember how she brought peace to Ray. Listen to her. We've heard such temerity from you before, Zoe. Let us not forget that you agitated for reckless war against the Kaja. At least she's trying to help. How? By inviting you to break our traditions? Should we change our ways to suit every impudent outsider who wanders into Plainsong? No. You should change your ways because your own lands are killing you. We have stood by and watched as our land gods waste away. You would have us do the same with our neighbors. Our children. And this lone outlander can save us. Nonsense. A single seed matters little in the infinite cycle of growth and decay. An alarm. It's coming from the mountains. Was that from the cordon? It's an alarm! Machines must have broken through the cordon. Then we need to get down there. What about the chorus? If the cordon has fallen, there's nothing left to prevent us from going in the cave. The time for permission is over. Then off we go. A la verga, aquí todo el mundo es Tarzán. This way, Aloy. It's up and away. Fighting in the fields ahead. These machines don't look normal. I've seen these machines before. They must have come from the cordon. The others will defend us. We have to move. Do you really think we can do something about all of this? If I'm right, then yeah. More machines. One roasted machine coming right up. These machines are stronger, deadlier than normal. There's more than just me and the missing land god in that cave. This trail is the path of the land gods. It'll lead us to the cordon. More machines. We can take them out, Aloy. On your lead. Spotted. I can keep going. I'll get you!
More machines. We can take them out, Aloy. On your lead. Got this one! Lighting machine! Machine, keep coming! They can't take us! Ammo for you! Do you need help? You go on? That was a close one! Ah, no seas pinche imbécil. More machines. We can take them out, Aloy. On your lead.
machines. We can take them out, Aloy. On your lead. I got this! Ah, no seas pinche mamón, güey. ¿Qué pedo con esta parte, güey? More machines. We can take them out, Aloy. On your lead. I'll take this one! ¿Qué pedo? ¡Ah! More machines. We can take them out, Aloy. On your lead. Done. Got an opening. ¿Qué onda? We need to keep moving. Can the others hold out? There it goes. Speed up. Here's ammo.
against metal. No shots left. That's the last one. Now onto the cordon. Let's go. Right behind you. Mames, ¿qué pedo con estas pinches máquinas que están hechas? Recolectar todo. Sí, está muy chingón, güey. Mucho, mucho, muy chingón el juego. Estaba comentando hace rato a los que se quedaron en el video, son los que me vienen a ver casi diario. Que me está gustando más que Elden Ring. Machines are everywhere. Sí, de hecho. Sí, ahí tengo el platino del primero con todos los DLCs. Vámonos. We're almost there. So many machines broke through. What happened to the cordon's defenders? We better be ready for anything. Pues qué madrazo le pusieron. Y la verdad es que sí vale mucho la pena este juego. The cordon. Oh, what's left of it? So many dead. They will be more when the time is right. For now, we must keep going. Into the cave. De hecho, antes de jugar este debí de haber jugado el DLC del otro, porque tengo el directo del otro, el primer Horizon, que hice hace como 3 o 4 meses. Trampas eléctricas verticales. Pero pues ya lo veremos después. Ahorita por lo pronto a lo que nos atañe de este. Kind of wall. Made of light. Up here. Follow your lead, Aloy. May the land gods forgive our trespass. I'll fill up while I can. What's that ahead? Like a cauldron door. To understand what's going on in there, you're gonna need one of these. On the temple. Just like this. There's blue light on the door. Yeah, it takes some getting used to. Don't worry, Zoe. I help. Now listen. The machines we've been fighting, they're different.
more dangerous. That means there's something very powerful somewhere beyond that door. And it wants us dead. Follow my lead. And be ready for anything. Traducción no se me apende. Let's go. We have to find the core of this place. Who built this place? Machines. Not like any you've seen before. Machines in here. Right behind you. Let's press on. So this is a cauldron, where machines are born. It looks like one, but if the land gods come and go, then they aren't just made here. They're being repaired, too. Minerva? Maybe, but I have a feeling that's not all. Those cables are glowing. I've seen them before. They're like an infection. That thing I sent, it wants us dead. It takes over places like these and makes killer machines. It's called Hephaestus. Even the mountains looks like those cables are blocking the way up. You two wait here. I'll find another path. Okay. Look. On this floor panel. Activating something. What are those panels on the floor? How are you doing? This place looks like parts of those pillars moved to the mountains. No Utaro has ever set foot in this. I can walk them, but I have to. Right? Make a path up. To help you in any way.
device. The second sight. It's how Aloy saw what ailed Ray? Yeah. It reveals things. Lights, images, flips, weaknesses on a machine. Standing on that floor panel, exposed rotating gears on the pillars. If I shoot them, I can knock the pillars into place. That works. That did something. Damn. One more. Zoe, can you stand on that panel? Like this? Good. Stay there. There. Should be able to climb all the way up now. Ouch. Acorazado me caí. More pillars. Might be a way across. If I can get them into the right position. Find a way across, Aloy. I'm working on it. Another floor panel. But I can't shoot the gears on the pillars from here. Maybe if I can find something to weigh this down. This crate should be heavy enough. Okay, getting there. That did it. The gears on the pillars should be exposed now. There. Should be able to get across now. How's it going up there, Aloy? I think I'm getting close. One more set of pillars. There should be a floor panel nearby to activate them. It's going down. It's gonna go. So close. Okay.
Now I can cross. Festus's cables are all over that node. Maybe I can override it. ¿Qué haces, mujer? Guys, the cables are moving. They're drawing back. We can climb up that vent. How do we cross? Cables are twisted around that node on the other side. I'll see if I can get to it. We'll wait here. Me quedé un ratito porque la neta sí se está poniendo bueno este pedo, güey. No, la neta sí está. Ahorita nomás termino este cold run y ya me voy. Yo también me tengo que dormir temprano porque por eso me tengo que levantar temprano. Tengo trabajo que hacer en la mañana y en la tarde, güey. Es que sí, güey, neta está buenísimo el juego, güey. Esta poca madre. Solamente el 1 me había enganchado así de cabrón. Quiero peduño. Igual y cuando toque ya está todavía con más descuento. Come on over, you two. Porque aproveché esos descuentos raros que hace Amazon. Who is that? Hephaestus. It's taken over this whole place. Matrix 5. Looks like there's another node on the other side, near that door. Go do your thing. How to get to that node on the other side? See? It's over. Time to let go. Okay. There's the note. Aquí todavía falta mucho que ver por parte de PlayStation, a ver qué más saca,
Yo por eso ya no me hypeo con nada, güey. Porque luego de repente... What is it like with this place? It's taken over facilities before to build deadly machines. But it wasn't always hostile. It used to be part of something good. Something called Gaia. Ahora tengo que conseguir un arco que tenga mamá de ese fucking web. De hecho, una de los diseños de los que estoy como esperando algo original es de ¿cómo se llama? De los que hicieron los remasters de Blue Point. De ellos estoy esperando algo porque sé que pueden sacar algo chingón. What has Hephaestus done to her? Turned into a weapon, which sooner or later will be unleashed. And then, plain song. My people see what it has become. If one of our gods attacks them, you know what we have to do. Sí, güey, de hecho, yo estoy esperando el Wolverine, güey. Yo soy bien fan de Wolverine. Are you ready? Muy fan de Wolverine. We have to get down there. That dome of light. It's protecting the machine. Yeah. There should be a node I can override nearby to shut it down. Here we go. I'm safe. We'll take care of him, Aloy. And I'll get the big guy. Y es que aquí ya no puedes crear cosas como en el otro, güey. Huevo, necesitas la banca. Eso está mal, güey. Porque puedes crear pociones antes de entrar a una batalla y sería mucho más fácil, güey. Ahora, huevo, tienes que tener una pinche... We have to get down there.
form of light. Is it protecting the machine? Yeah. There should be a node I can override nearby to shut it down. Llegaste tarde. Mourning a machine that nearly killed us? It's still her god. I do not grieve for a god or a machine, but because I no longer know what to believe. Look, so if you want, you can go back home. Do I still have one? And if so, for how long? Can you really heal our lands? Save my people? One step at a time. But it starts now. Destroyer.
Up we go. There's more. Like Aloy said, this is only the beginning. Aloy, core. My focus is showing holograms on it. They look like machines. They must be overrides. Knowledge on how to tame machines. And you can learn it? Let's find out. Es que a pesar de que es una continuación, sigue siendo igual de emocionante jugarlo como lo fue el primero, me cae de madre. No, es que obviamente el gráfico ayuda Festus has bastante. been upgrading the security grid on the cauldrons. And the data's been corrupted. Not sure I can do much about that right now. And my focus doesn't recognize some of these. Must be machines I haven't seen yet. Got what you need? Yes. Let's press on then. Greetings, graduates of Cradle 9. Welcome to the regional... Error. Unauthorized access detected. That doesn't sound good. Was that the spirit? Minerva? I don't think so. At least, not directly. Attention. All personnel must vacate the facility immediately. Something doesn't want us here. What exactly was this place? Seen anything like it before? Unauthorized access. Initiating facility lockdown. Stay out. What's going on? Well, at least the emergency lights work. What just happened? Minerva's definitely here. And I think it's trying to keep us out. I'll scout ahead, see if there's a way to get us in. You sure we shouldn't come with you? Well, yeah, Minerva could be dangerous. Let me make sure it's safe. Okay. We'll be right here if you need us. Okay, I need to find where Minerva's hiding. I should look for a way to access the facility systems. Alert. Restricted access. You are not wanted here. Nope, sorry. You're not getting rid of me that easily, Minerva. Huh. Might be able to pull that open. Let's see where this leads. I can feel a draft above. Might be a way out of this shaft. Looks like another part of the facility. Door's locked. Don't think I'm getting through that door right now. I should turn back, see what else I can find. And I'm outside. I need to find a way back into the facility.
I can get Minerva to cooperate, I can merge it with Gaia. Finally bring her back. And we can start fixing the blight, the storms, and maybe she can help me figure out who those strangers in the proving lab were. Why did they have a clone of Elizabeth? Why did they want it back up? Another shaft. Okay, now I've got to find a way to plug into this place. Alert. System core penetrated. Minerva, I need the console. Please. Access denied. It didn't used to be like this. Do you remember it? Anything? You were part of something bigger once. Something good. Gaia. That's right. She can live again. But only if you give her the chance. I can't reboot her without you. Why? Cease. I think you'll disappear into her. Become part of her. Like you used to be. Misery will cease. Yes. Thank you. Thank you, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Minerva function to original code. Do you wish to initiate heuristic matrix? Here goes. No mames, que les vas a tener que recuperar de uno por uno. Greetings, Dr. Sobek. A moment. Scanning data. So it is Aloy, not Elizabeth. We have much to discuss, but initialization of my heuristic matrix will not be complete for several minutes more. In the meantime, I suggest you familiarize yourself with this facility. It is our best option for a base of operations, and you can make use of its equipment to improve your ability to override machines. Yeah. Yeah, that sounds good. Shall I grant access to your companions?
They will be here shortly. Okay, but don't overwhelm them, okay? They don't have a lot of experience with things like, well, you. Sí, pues no saben qué pedo. Mames, qué interesante es este pedo. So no fake this time? No. This time she's real. Varl, Zoe. This is Gaia. Hello. Hi. Hi. Gaia's still, waking up. Let's look around. I will highlight the location of the lab on your focus. I have established a network between your focuses, allowing you to communicate when apart. Good. So what was this place? A regional control center, where Zero Dawn progeny would have overseen terraforming operations in the area. So this was supposed to be the lab. That was its intended purpose. Some of the machine data you recovered from the repair bay below us appears to be corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to repair and complete the override. I'll take a look. Ooh. Huh. Looks like I need data from machine parts to fix the corrupted override. My initialization is complete. You may continue to explore the facility, Aloy. When you are ready, return to the control room. We have much to discuss. Looks like an office. Correct. No, pues vaya, vamos con Gallita. Okay. Maybe it's time to talk to Gaia. I'll leave you to it. Hello, Aloy. Hi. So you're ready? Yes. Initialization is complete. All tests show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. You must have many questions. Yeah. But two big ones first. We're not gonna be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Thankfully, the sensory capabilities of this facility are far more advanced. I will search for the others now. Transmitting query pattern. Receiving. Venezuela, Argentina, Colombia se las llevó la fregada. Toda la costa este y parte de la noreste de México se la llevó. What about the others? Ether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach. Procurable. And Hephaestus? It too stands revealed, but it is not like the others. That's for sure. In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. Moreover, it is not confined to a single location. It haunts the global network that connects cauldrons to each other across the planet, making it exceptionally difficult to subdue. Let me guess. We need it bad? Correct.
Its capabilities are essential. Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Hephaestus is our only hope of a permanent solution. So we start there? Unfortunately, we cannot. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capabilities have been significantly enhanced. Grab the other subordinate functions first, then Hephaestus. Precisely so. So, Ether, Demeter, and Poseidon. How do I capture them? To recover a subordinate function, you will have to travel to its location and find the physical processor to which it escaped. Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. The cartridge your root kernel was stored on? Yes. Its capacity is limited, so it can only carry one subordinate function at a time. But in all other respects, it will suffice. Maybe you can help me make sense of something. A while ago, I had a run-in with a group of strangers who tried to kill me. They had machine servitors and a clone of Elizabeth Sobek with them. Yes, this was recorded by your focus. Do you know who they are? The answer to that question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting my predecessor's self-destruction. The extinction signal? Okay, that sounds ominous. The signal did not come from Earth, Aloy. The calculations are complicated, but it appears to have originated 81 trillion kilometers away. A distance so vast that light itself requires 8.611 years to cross it. Entonces mandaron la señal cuando se fueron del planeta. What's so far away and why does it want us dead? The Sirius star system. Sirius? But that's where Far Zenith, their ship. The Odyssey. Yes, that's where it was headed. But it blew up. Unless... I don't... Why make it seem like they failed? They didn't want anyone to know. They didn't want future humans to think that they were out there. Wait. The strangers who tried to kill me at the Hades Proving Lab? The ones with the clone? Are you saying that they're from... that they're descendants of... Far Zenith? Yes, that is my conclusion. The sole purpose of the signal was to destroy life on Earth, right? Why would descendants of Far Zenith want to do that? At this point, we can only speculate. I mean, Earth posed no threat to them. We don't have the technology to get in their way. We didn't even know about them. True. Unless... well... could it be that they want the planet for themselves? The strangers I ran into, they were after a Gaia backup of their own. I mean, if they did that... if they booted their own Gaia and boosted her power... until she could take control of Hephaestus. And then the whole terraforming system. Then yes, the system could be used to do what the extinction signal failed to accomplish. Snuff out life, and then potentially to build an entirely new biosphere. To their specifications. So they could be trying to do the same thing we are. But with opposite results. Extinction.
instead of salvation. Well, this is not good. The descendants I ran into at the Hades Proving Lab, they had a clone of Elizabeth Sobek. So that's consistent with the idea that they came here to salvage Zero Dawn technologies, right? Yes. As your own experience demonstrates, a clone of Elizabeth Sobek functions in effect as a key to the terraforming system. But how could they have made a clone? The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes, and billions of plant seeds. It is conceivable that Elizabeth Sobek's genetic material was sampled, with or without her knowledge, and carried aboard the ship in storage. That's... okay, but... I mean... This clone... How could she participate in this? Destroying Elizabeth's dream? It's evil. It is difficult to know. Perhaps she is loyal to the group and shares their objectives. Or perhaps she is a subordinate and has no choice but to comply with their orders. Elizabeth Sobek? A subordinate? I don't think so. You said Sirius is really far from Earth. 81 trillion kilometers, or 8.611 light years. Right. So, how would the descendants have gotten here? On a spacecraft much like the Odyssey, though significantly more advanced. The journey from Earth to Sirius would have taken the Odyssey almost 300 years. This appears to have been much faster. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction signal first began transmitting, the journey was made in just 29 years at an average of 0.297 the speed of light. If they did not set out for Earth until they learned of the extinction signal's failure, the journey was even faster, a mere 13 years, or 0.662 the speed of light. Okay, enough. You're making my head spin. So if the descendants came to Earth on a spaceship, I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes. As your encounter with them at the Proving Lab amply demonstrates, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. Perhaps a way can be found to defeat their shielding. Yeah, I hope so. Or I'm not gonna be winning fights against them anytime soon. How did you figure out that the extinction signal came from Sirius? The key came with data on your focus, from Silent's interrogation of Hades. The duration of the signal itself, 17.22 years. That doesn't make sense. You said that the signal took 8.6 years to arrive from Sirius. Why would the signal keep transmitting after it was received and you blew yourself up? Because the sender didn't know that had happened until it received notice from Hades. Which would take another 8.6 years to get back. Correct. Only then would the sender stop broadcasting, after a total of 17.22 years. So the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned my astronomical database for any relevant location 8.6 light-years away. Because it was far Zenith's intended destination, Sirius was the only logical source. What is the state of the biosphere? Is the terraforming system functioning at all? In a sense, the terraforming system never stopped functioning. The difference, since my predecessor's destruction,
is that there has been no central governing intelligence to monitor its robotic agents and assign new tasks. As a result, errors have accrued, and day by day, the biosphere has gradually veered ever more sharply towards destruction. In recent months, disturbances in the biosphere have become obvious. But these bellwether phenomena offer just the merest glimpse of the complex and accelerating cycles of environmental dysfunction, now driving Earth's biosphere towards collapse. And you can't do anything to stop it? If you can return Ether, Poseidon, and Demeter to me, I can improvise modest corrections to parts of the system. Weather will improve, water will be purified, and rampant plant growth curtailed. But such corrections will not stave off collapse. They will only buy us time. Only with Hephaestus can I design and produce new robotic agents designed to permanently reverse the damage that has accumulated. All efforts must be directed toward that end. I guess I should get going and start bringing back subordinate functions. Yes. Once we have them, we can focus on the reacquisition of Hephaestus. When that is achieved, I will have complete control of the Zero Dawn system, and the ability to produce as many machines as needed to defeat the far zenith threat. An army of machines. Sounds like a plan. So, the 3 procurable sub-functions. What can you tell me about their locations? When my predecessor destroyed herself, the subordinate functions sought physical processors capable of holding them. So in each case you will be looking for a powerful computer of some kind. Ether is the closest, and therefore might be the easiest to acquire. However, it appears to be in the middle of Tanakh territory. My knowledge of that tribe is limited to data I read on your focus, but they seem to have a significant inclination towards violence. Well, that's a nice way to put it. What about Poseidon and Demeter? Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. My substratal geography data indicates that a major old-world settlement called Las Vegas was located there. A ruin in the middle of the desert, huh? Strange place for an AI devoted to water. Agreed. As for Demeter, it appears to be located on the coast to the far west. Unfortunately, I am unable to provide any relevant data about the region. As such, it may be the most difficult to retrieve. Okay, so 3 subordinate functions to go after. Ether, somewhere in Tanakh territory. Poseidon in the desert, and Demeter on the coast. Where will you begin? I think I'll head for Ether. Then I will assign Ether as the objective on your focus. If you obtain it, I may be able to use it to quell the most severe storms in the region. Though I will require Hephaestus and the control over machines that it offers to permanently stabilize the biosphere. Should you change your mind, you can update your objective via your focus interface at any time. I will also transmit a summary of available data on all of the subordinate functions to you for reference. Is there anything else I can help you with? I know you have a great deal to accomplish. I do, don't I? Is something wrong? I don't know. It's just that Elizabeth set the bar pretty high. She had a dream for you, for life on Earth, and a lot has gone wrong, and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? Repair the system, defeat Far Zenith, live up to her example? Absolutely. In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. In you, all things are possible. You prevailed in purging Hades and rebooting my system core.
You will prevail in this. Thank you, Gaia. Well, I guess I should get going. I have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain to Plainsong, should you wish to return east. Varl? Whoa! Gonna have to get used to that. That's you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? Be right there. Mom! Okay. I need to bring Ether back for Gaia. Varl and Zoe are waiting for me by the west exit. I could head back east first. Are you sure? Check on how Plainsong is doing after the attack. I think it'll be better this way. Or I could also look around After here you, somewhere. Aloy. So Pishimare. I need to head further west. To, get more of Gaia's components. Make her stronger. You two can stay here in the meantime. Gaia can help get you up to speed. I'm not trying to shut you out. It's like training. Actually, I'm gonna go back east to get Erend. Bring him here. Look, allies, friends can help. We have a place to stay now. And like you said, Gaia can teach us, catch us up. It'll be okay. Okay. Take these then. One to wear, one for backup. Are you going with him? No. After what happened in the cave below, I want to stay here a while. There is much I need to understand. Maybe by the time you get back, I'll have a thing or two I can teach you. Looking forward to it. When will you be back? I'm not sure. But hopefully I'll have one of Gaia's missing components with me. Be careful out there. Even in Plainsong, we heard how the Tenakth clanlands are suffering from storms, machines, and now Regala. Don't worry about me. I'll be fine. Good hunting, Aloy. The Tenakth clanlands. Somewhere out there's 3 of Gaia's sub-functions. And who knows what else. The snowfall's blanketing the land. Pues hasta aquí llegamos por el día de hoy, señores. Yo ya me voy. Esto ya duró demasiado. 4 horas. Muchas gracias por haber venido al directo del día de hoy. Agradezco a todas las personas que se vinieron a dar una vuelta, a saludar, a dejar su like. Y me extendí demasiado, pero porque este juego está bien chingón. Esto está buenísimo. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Porque no tengo más tiempo para jugar. Cuídense mucho, señores. Muchas gracias a todas las personas que se van a reventar el directo en las retransmisiones. Espero que aguanten 4 horas y 20 y tantos minutos de directo. Piénsenlo. A lo mejor no me quedé muy callado ya al final, pero porque la neta la historia merece que le pongas atención. Pero en particular todo bien. Neta está increíble. Neta, ya lo jugué más de lo que lo jugué la última vez y neta está bien chingón. Digo, si no es por todo el hype que causó el del Ring, este sería el juego del año. La neta sería el juego del año. Y digo, falta ver qué nos depara con God of War a final de año. Cuídense mucho, señores, no olviden suscribirse, dejar su like, comentario y sobre todo compartir con aquellas personas a las que les interese el asunto de los videojuegos. Yo me voy, me despido con la frase de siempre, que van a jugar el día de hoy, que van a jugar el día de mañana. Recuerden que un gamer es un estilo de vida, es nuestro estilo de vida y estamos aquí porque amamos los videojuegos. Recuerden la regla de oro, trabajen duro, duerman poco, jueguen mucho. Estamos fan playing, señores. Síganse cuidando, cubrebocas, gel antibacterial, lávense las manos a la distancia. Esto es Horizon Zero Dawn, yo soy Kain y esto es The Omega Gamer. Para todos ustedes, nos vemos el sábado. Cuídense mucho y no dejen de jugar. Nos vemos. Bye. Outlander.